Good morning. Good morning. Years ago, two children made a living by buying fried rice on the street. 10 years later, one of the little girls became a female CEO with a net worth of hundreds. Years ago, two children made a living by buying fried rice on the street. 10 years ago, two Is Shiva and Shiva is Rudra, right? According to me, this Gayatri mantra proves it, but what about you? Om Purushaya Vidmahi. What? Oh, you all think smoking kills? Let me tell you something. Do you know that the amount of people dying from diabetes are 3 times as many people dying from smoking? Yet if I pulled a Snicker bar, nobody will say anything. Do you know that the leading cause of lung cancer is not actually a cigarette? It's your DNA. You could smoke for... 拦住我！你们可就完了！先抓起来！妈的，还敢装！带到保卫处狠狠打一顿，我看你还怎么！李安，我对你太失望了。你不相信我，我对你也很失望。不用担心，我很快就会出来的。假造！没有，你现在能看清他的真面目还不满？你放心，罗三，给你非常怎么样？Your turn. Hare Krishna Maharaj. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Radha Madhava
Kunja Vihare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shiva Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Haribol, Prabhupada, Shiva Prabhupada. Kirtan. Haribol. Haribol, Haribol, Haribol. Please accept our humble obeisances. Haribol. Very much. Om Yesterday, Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Namo Om Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Ayanam Namaskritya. Nanam Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Guraye. Nastapayeshu Abhadreshu. Nixam Bhagavata Sevaya. Bhagavat Utama Shloke. Bhaktir Bhavati Naistiki. We're on second canto, the Cosmic Manifestation, chapter 2, verse 21. Lord in the heart. Вторая книга, 2 глава, 21 стих. Господь сердце называется глава. The Lord in the heart. Господь сердце. Космическое проявление. Вторая песня. Tasmad Bruvor Antaram Tanayeta Niruda Saptayato Napeksha Stitva Muhurtardam Akunta Dristir Nirbidya Murdan Visrijet Paramgata Tasmad Bruvor Antaram Unnayeta Niruda Saptayato Napeksha Stitwa Muhurtardam Akunta Dristir Nirbidya Murdan Visrujet Paramgata. Okay, anyone else want to read that? Тасмад Брувор Антарам Уннаета Нирудха Саптая Тано Напекша Ситва Мухуртартам Акунта Дришсир Нирбидья Мурдхан Висриджет Парам Гадах. Sure. I don't care what medicine man. Кто-то еще? Anyone else? Кто-то еще хочет повторить? Krishna. Tasmat pruvor antaram unaeta. Nirutha saptayatano napekshaha. Stitvam muhurtartham akunta drishtir.
Nirbhitya murthan visrijet param gataha. Word for word. Tasmat. From Дословный there. перевод. Тасмат оттуда. Bruvo Бруво. of the eyebrow. Бровей. Antaram. In between. Антарам. Между. Unnayeta. Should be broadened. Уннаета. Должен поместить. Niruddha by blocking. Неруда, закрыв. Sapta. 7. Сапта 7. Ayayanta. Outlets of air. Выходов жизненного воздуха. Anapeksha. Independent of all material enjoyment. Безразличные к материальному наслаждению. Stitwa. By keeping. Удерживая. Muhurta. Of a moment. Мгновение. Ardam. Half. Половину. Akunta. Back home. Домой, обратно к Богу. Back to Godhead. Dristi. One whose aim is targeted like that. Дришти, тот, кто преследует такую цель. Nirbidya. Punching. Пробивая. Murdan. The cerebral hole. Мурдан. Отверстие в черепе. Visrijet. Should give up. Должен оставить тело. His body. And give up his body. Param. The supreme. Всевышнему. Gata. Having gone to. Отправившись. Translation. Thereafter, a bhakti yogi should push the life air up between the eyebrows, and then, blocking the 7 outlets of the life air, he should maintain his aim for going back home, back to Godhead. If he is completely free from all desires for material enjoyment, he should then reach the cerebral hole and give up his material connections, having gone to the Supreme. Перевод. Затем бхакти-йог должен сконцентрировать жизненный воздух между бровей и, перекрыв 7 выходов жизненного воздуха, сосредоточиться на своей цели – возвращении домой обратно к Богу. Йогу, полностью свободному от желания материальных наслаждений, следует сосредоточить жизненный воздух в области теменей и, разорвав все связи с материей, отправиться к Всевышнему.
Purport. Translation. Перевод. Yeah. Это комментарий, то есть, извиняюсь. Read the translation again. Thereafter, the bhakti yogi should push the life air up between his eyebrows, and then blocking the 7 outlets of life air, he should maintain his aim for going back home, back to Godhead. If he's completely free from all desires for material enjoyment, he should then reach the cerebral hole and give up his material connection, having gone to the Supreme. Вот еще раз перевод. И затем бхакти-йог должен сконцентрировать жизненный воздух между бровей и, перекрыв 7 выходов жизненного воздуха, сосредоточиться на своей цели возвращения домой обратно к Богу. Йогу, полностью свободному от желаний материальных наслаждений, следует сосредоточить жизненный воздух в области темени и, разорвав все связи с материей, отправиться к Всевышнему. The process of giving up all material connections and returning home back to Godhead, the Supreme is recommended here. The condition is that one should be completely freed from desire for material enjoyment. There are different grades of material enjoyments in respect to duration of life and sense gratification. The highest plane of sensual enjoyment for the longest period of life is mentioned in the Bhagavad Gita 9:20. Комментарий. В этом стихе описан метод, с помощью которого можно разорвать все связи с материей и вернуться домой к Богу. Для этого нужно полностью освободиться от желания материальных наслаждений. Существуют разные уровни материальных наслаждений в зависимости от продолжительности жизни живого существа и доступных ему форм удовлетворения чувств. Высшие чувственные наслаждения, которые можно испытать, и самая большая продолжительность жизни описаны в Бхагавад-гите 9.20. So that verse in the Bhagavad Gita is 9:20. Trividyamam somapa putapapa yagnyar ishta vargatim prartayante te punyam asadya surrendralokam asnanti devyan devideva bogan. Стих из Бхагавад-гиты 9.20. So those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heavenly planets, Тот, кто изучает, те, кто изучает Веды и пьют... indirect, purified of sinful reactions to take birth on the pious heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights. Этот стих звучит следующим образом. Те, кто изучает Веды и пьет сок сомы в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне. Смыв с себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителям. And then the next verse is very important. These two go together. From the Bhagavad Gita 9:21, Te tam bhuktva swargalokam vishalam chene punye marchalokam vishanti evam trayi dharmam anuprapana gatagatam kama labante. When they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal world again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the 3 Vedas achieve only repeated birth and death. И затем следующий стих, тоже очень важный. Здесь говорится: из ведов райских удовольствий, исчерпав запас благочестивой кармы, они вновь возвращаются на бренную землю. 21 стих. Так, те, кто следует законам 3 вед ради удовлетворения собственных чувств,
получают награду только череду рождений и смертей. So it's something like people save money and they pay for a vacation. Это примерно так, как люди зарабатывают деньги, чтобы потом потратить их в свое удовольствие в отпуске. They pay for a hotel for 2 weeks or something. Они ради 2 недель могут эти деньги даже спустить на гостиницу. So they can enjoy the hotel, they get room service, people bow down to them. But when the time runs out that they paid for, the key to their door won't work and they have to go. Но они могут наслаждаться в течение 2 недель тем, что они, так сказать, живут в этом хорошем отеле, им выражают почтение. Но когда эти 2 недели проходят, их просто вышвыривают из этого места, если у них нет денег больше. So it's like that. We do all kinds of pious activities trying to get to the heavenly planet. So on the heavenly planet, there's so much sense gratification, very little anxiety. Everybody's beautiful. There's no birth or death, no old age. But all of a sudden, you're finished. They have to take birth on earth again because their pious credits ran out. You can't build up any new ones while you're there. Это как благочестивая деятельность ради возвышения на райские планеты. Человек может благодаря этому попасть на райских условиях в рай и наслаждаться там долгой жизнью, наслаждаться там всеми видами удовольствия. Но когда время его запас благочестивой кармы заканчивается, он не может там больше оставаться, и он будет вынужден обратно пасть и получить новое рождение. So then back to Prabhupada's purport in the Bhagavatam, all are but material enjoyments, and one should thoroughly be convinced that he has no need for such long duration of life, even in the Brahmaloka planet. He must return home back to Godhead. Все эти наслаждения материальны, поэтому человек должен очень глубоко осознать, что ему не нужна такая долгая жизнь, даже на Брахмалоке. Мы должны вернуться домой к Богу. And he should not be attracted to any amount of material facilities. In the Bhagavad Gita 259, it is said that this sort of possible when he's acquired acquaintance with supreme association. То есть, и потому у нас не должны прельщать никакие материальные блага. В Бхагавад-гите 2.59 говорится, что отрешенности от материальных удовольствий можно достичь, изведав высший вкус жизни. Парамдриштва нивартате. So just to read Bhagavad Gita 259, Vishaya Vinivartante, 2.59. Nirahara Tehina, Rasa Varjam Nasopyasya, Param Drishtva Nivartate. Very important verse. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, if the taste for sense objects remains, by ceasing such engagements, by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Очень важный стих 2.59 Вишаю Нивартанте. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании. So a higher taste, something better. Like a simple example for us is prasadam. Высший вкус – это очень важная вещь, и это гораздо лучше, и примером такого высшего вкуса для нас может быть, например, вкус прасада. We, may have been attached to eating so many different things,
But if we start getting prasadam regularly, after some time we don't want anything if it's not prasadam. Мы, например, можем быть привязаны ко всяким различным вкусняшкам, но если мы начнем регулярно принимать прасад, то мы постепенно привяжемся к прасаду, и нас уже не будет волновать, беспокоить эти вкусы все. And we probably like so much different kinds of music, but after we start getting a taste for chanting Hare Krishna, the other music seems quite uninteresting. Человек, допустим, может также быть привязан к различным музыкальным, так сказать, композициям и прочим там песням. Но если человек начинает повторять Харе Кришна, петь Харе Кришна, то он может больше перестать интересоваться вот другими музыкальными формами. It's quite a long purport, full of nectar. It is said that this sort of enjoyment is possible. One cannot be freed from material attraction unless he has complete understanding of the nature of spiritual life. The propaganda by a certain class of impersonalists that spiritual life is void of all varieties is dangerous propaganda to mislead the living beings into becoming more and more attracted by material enjoyments. As such, persons with poor fund of knowledge cannot have any conception of the Param, Supreme. They try to stick to the varieties of material enjoyment, although they may flatter themselves as being Brahman realized souls. Such less intelligent persons cannot have any conception of the Param, as mentioned in this verse, therefore they cannot reach the Supreme. Не познав до конца природу духовной жизни, невозможно освободиться от привязанности к материи. Распространяемые определенной школой имперсонализма представления о том, что духовная жизнь якобы лишена разнообразия, очень опасны, потому что вводят людей в заблуждение и только усиливают их привязанность к материальным наслаждениям. Люди со скудными знаниями не могут постичь парам Всевышнего. Они держатся за материальное наслаждение, хотя самодовольно полагают, что осознали Брахму. The devotees have full knowledge of the spiritual world. The personality of Godhead and his transcendental association is unlimited spiritual planets called Vaikuntha. Herein, Akunta Dristi is mentioned. Akunta and Vaikuntha convey the same import. And only one who has his aim fixed upon the spiritual world and personal association with the Godhead can give up his material connections, even while living in the material world. This Param and Paramdam, mentioned in several places in the Bhagavad Gita, are one and the same thing. One who goes to the Paramdama does not return to the material world. This freedom is not possible even by reaching the topmost loka of the material world. Вот в этом стихе утверждается, что, имеется в виду 2.59, что такие, вернее, в нашем стихе, что такие недалекие люди не могут иметь никакого представления о Парам, и потому не способны достичь Всевышнего. Преданные же обладают полным знанием о духовном мире, личности Бога и его трансцендентном окружении на бесчисленных духовных планетах, называемых вайкунтхами. Здесь употреблено слово акунтха, акунтха дриштих. Акунтха означает то же, что и вайкунтха. И только тот, кто поставил перед собой цель достичь духовного мира и лично общаться с Богом, может разорвать все связи с материей, даже находясь в материальном мире. So
So that's, Krishna says also Bhagavad Gita, Abrahma Bhuvana Loka. From the highest planet down to the lowest, they're all places of birth and death. There's not that much difference. Кришна говорит в Бхагавад-гите о Брахма Бхавана Локах. Начиная от высших и кончая низшими планетными системами, все они являются местом или юда, или страданий. Live longer or seemingly more comfortable, but может очень долгая жизнь или кажется, что очень комфортабельная жизнь. Next, the life air passes through 7 openings, namely 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, and 1 mouth. Generally, it passes through the mouth at the time of an ordinary man's death. But the yogi, as above mentioned, who controls the life air in his own way, generally raises the life air by puncturing the cerebral hole at the top of the head. The yogi therefore blocks up all the above mentioned 7 openings so that the life air will naturally burst through the top hole. That's a sure sign of a devotee's leaving the material connection. Так, и последний абзац, но мы там не дочитаем несколько предложений до последнего абзаца. Парам и Парам Дхама неоднократно упоминаем в Бхагавад-гите суть одно. Тот, кто оправдает Парам Дхаму, больше не возвращается в материальный мир. Такую свободу невозможно обрести даже на высшей локе материального мира. Жизненный воздух покидает тело через 7 отверстий, 2 глаза, 2 ноздри, 2 уха и рот. У большинства людей жизненный воздух в момент смерти выходит через рот. Но йог, умеющий, как описано выше, управлять жизненным воздухом, обычно выталкивает его через темя. Для этого он перекрывает перечисленные 7 отверстий, чтобы жизненный воздух мог вырваться только через темя. Это верный признак того, что великий преданный разорвал все связи с материей. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Budale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Sunyavari Paschacha Desa Tarani Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Namo Mahavadaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. So in the Bhagavad Gita, Krishna is talking to Bhishma and to Arjuna, because Bhishma was waiting for the right time to leave his body, right? It was in Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, you said? In Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне слова, которые, что Бхишма, он ждет времени, когда он должен покинуть тело. Он little bit I just not clearly understood, Maharaj. Yeah, okay. In Bhagavad Gita, Krishna is describing about leaving the body at certain time. It's a science. Кришна описывает, как покидать тело в определенное время, определенную, так сказать, науку, как это делать. If you leave in the day or the dark, it's not just a day and night, but it's a time of year when the sun is on the south or the north. There's a lot of different factors. So Bhishma was actually waiting, for the good time. Господь Кришна говорит о покидании тела не днем, не ночью, а именно в зависимости от того, куда движется солнце, на юг или на север.
И Бхишма-дев, он именно ждет этого благоприятного момента для того, чтобы оставить тело. He didn't really have to, but he was following, wasn't acting like he's a pure devotee. He was thinking of himself that he has to leave at the right time. So he could avoid dying. He could only die when he wanted to. So that's very rare. But the yogis, you can see it's very, very difficult to plug the anus with your heel and then somehow stop up all the holes in your body so that the life air can rise up and then break through the top of the head. That's like serious business. Он покидает тело, он ждет времени для покидания тела, он как бы может это сделать в нужный момент. Это не то, что он может совсем как бы избавиться от покидания тела, от смерти, но он это делает в определенный момент. И йог, он то же самое, он это делает с помощью того, что он перекрывает определенные отверстия и выходит через нужное отверстие. Very, very difficult. And they have to have their mind fixed. Like they couldn't go to Vaikuntha. They're not going to go to Krishna. They don't know Krishna. But they have to have their mind fixed. And even if they leave their body like that, they have to travel. And it's even described they can get distracted when they see the heavenly planets and forget about going back to Vaikuntha. Да, вот и это очень непростой процесс, настолько нужно зафиксировать ум. Конечно, такие йоги, они не могут вернуться к Кришне, но они должны быть настолько сосредоточены, чтобы именно вернуться на Вайкунху, а не просто возвыситься до уровня каких-то райских планет. So in chapter 8 of Bhagavad Gita, verse 23 and onward, Бхагавад-гита 8 главе, начиная с 23 стиха. he says, I'll now explain to you the different times passing away a yogi does or does not come back. Сейчас мы почитаем 8:23. Вот здесь в 23 стихе говорится: «О лучший из Бхарат, сейчас я расскажу тебе о периодах, которые йоги покидают тело. От того, в какой период йог покинул тело, зависит, вернется он в этот мир или нет». So the next verse. И теперь на следующий стих. Agni Jyotshukla Sanmasa Uttarayana Tatra Prayata Gachanti Brahma Vido Janaha. Those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery God, in the light, at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north. Вот 24 стих. Агнир Дьятир Ахах Шукла. Те, кто познал Верховный Браман, смогут войти в него, если покинуть тело днем, в период, которому покровительствуют божества огня и света, в течение 2 недель, когда луна растет, и в течение 6 месяцев, когда солнце движется в северном полушарии. So you can see it's not easy, you have to know all these things. And then, it's not like you can just suicide or something. They have to be so advanced that they can leave their body at will. Like something like Sati did, the wife of Lord Shiva. Как мы видим, это не так просто все это делать. Человек должен учитывать все эти факторы, и именно с учетом этих факторов он должен покинуть тело. Не то, что он должен какой-то суицид совершить, чтобы покинуть тело, но он должен научиться поднимать свой жизненный воздух и вырваться
через определенное вот место. Okay, the next one is Еще purport. один стих. Then the mystic who passes away during the smoke of the night, the fortnight of the waning moon, or the 6 months when the sun is in the south, goes to the moon, but he has to come back. Йог, покинувший тело ночью, в период, которому покровительствует божество дыма, в течение 2 недель убывающей луны и в течение 6 месяцев, когда солнце движется в южном полушарии, достигает луны, но затем возвращается на землю. They go to the moon, but they have to come back. The moon is a heavenly planet, we have information. It's not just dust. Он достигает Луны, затем возвращается назад. На самом деле Луна – это райская планета. Чтобы туда попасть, не так просто. We don't know if what the Vedas is calling the moon is what we call the moon either. But the real moon, according to Vedic astrology, is a very heavenly, high-cost, heavenly planet full of trees. То есть вот об этой Луне дается разная информация и существует, но согласно ведическим источникам, Луна является райской планетой. Then Krishna is explaining, Shukla Krishna Gatir Yeshe Jagata Jasvate Mate Ekaya Yat Yanavritim Anyaya Vartate Puna. According to the Vedic opinion, there are 2 ways of passing from this world, one in light and one in darkness. When one passes in light, he does not come back, but when he passes in darkness, he returns. Вот в 26 стихе Шукла Кришна Гатихете Джагатах Шашвате Мате говорится в Ведах, описаны 2 пути ухода из этого мира, светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда. Тот же, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться. Light can mean just like knowledge, and dark can mean ignorance. Свет означает знание, а темнота означает неверие. Literally, it's talking about the placement of the sun. Или это, как говорится здесь, о месте, где находится солнце. So I think Krishna is telling Arjuna, just so we can understand how fortunate we are. Кришна говорит об этом Арджуне, чтобы мы могли понять, насколько мы удачливы. Although devotees know these 2 paths, they are never bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. Хотя преданные знают об этих путях, но это их никогда не сбивают. Они в основном достигают цели через свою преданность Господу. Then next text, this is for us. Еще один текст. Although devotees know these 2 paths, Arjuna, they are never bewildered. Therefore, be fixed in devotion. У Арджуна, те, кто предан мне, знают оба эти пути. Однако это не вводит их в заблуждение. Поэтому всегда следуй путем преданного служения. And the next one. Еще один. Person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, and pursuing philosophical activities. Simply by performing devotional service, he gets all of this, and in the end, he goes to the eternal abode. Следующий стих.
It's verse 28 of chapter 8, the last verse. Wonderful. Человек, вступивший на путь преданного служения, не лишается благ, которые достигают изучением вед, подвижничеством, жертвоприношениями, раздачей милостыней, философскими изысканиями и благочестивой кармической деятельностью. Просто служа Господу, он обретает плоды всех этих видов деятельности и в конце жизни попадает в вечную обитель Господа. So in this purport to this verse 28, there's one paragraph, one of my favorites in the book. Этот вот this chapter is a favorite or Bible detail? Well, there's one paragraph in the purport of verse 28. It's only one, it's just one sentence. Read it. Вот этот параграф в стихе 28, первый параграф, очень важный параграф для Махарадж говорит. Something we should all remember. The beauty of Krishna consciousness, however, is that by one stroke, Beauty of Krishna consciousness is by one stroke. The beauty is that by just one stroke, one activity, красота находится именно в самой деятельности. One can surpass all by engaging in devotional service. Человек может превзойти все эти уровни, просто занимаясь преданным служением. One can surpass all the rituals of the different orders of life. Он может превзойти все различные виды ритуалистическую деятельность, просто вот занимаясь преданным служением. Okay, now we go back to the Bhagavatam. Вернемся сейчас к Бхагаватам обратно. Yeah, 2:21. So anyway, the Bhagavatam is giving us all this information. For us, it's just to show that we're so fortunate to have the mercy of Lord Chaitanya, Srila Prabhupada, to promise us over and over again that you stick to the process, you chant japa, chant your rounds, try to serve Krishna as best you can, and follow the principle. And at the end, you will come to me. Prabhupada will personally take you. He's promised. Otherwise, nobody could do these things in this day and age, to sit there for hundreds of years until you can lift the life there up and not let it escape, and И вот Шрила Прабхупада и Бхагаватами, Шрила Прабхупада дает это обещание, что если человек будет просто заниматься вот этой деятельностью, преданным служением, то он сможет избежать всех, так сказать, препятствий, и он сможет также получить все результаты, которые можно получать, занимаясь вот другими видами деятельности. Просто благодаря одной деятельности преданного служения человек может обрести все вот эти блага, которые существуют. Okay, so we should meditate, we don't have to think about life. For a devotee, Krishna comes and takes him. We just have to use our life here to chant the holy name. То есть мы должны использовать свою жизнь для того, чтобы воспевать Святое Имя, и далее тогда Кришна позаботится о том, чтобы мы достигли цели.
он не должен человек тратить поэтому на что-то другое свои силы. Oh, I open for comments or questions. Какие-то комментарии, вопросы, может быть, есть? Харе Кришна. Кто это? Харе Кришна, пожалуйста, уточните, в какие месяцы имеется в виду вот, покидать тело в светлая часть года, когда солнце на северном полушарии. Еще раз, какие условия, да? В какие месяцы года? Это лето или осень? In which period of time in year that mention when we just abandon body when the light the daytime and when sun goes on the towards the north half of us planet. That's the point is we can't worry about that and we don't have to. We just have to worry about chanting Hare Krishna. Because these people, they choose the time they're going to die and they just leave their body like Sati did. Sati just didn't want that body and she meditated and her whole body just burst into flames. She didn't pour gasoline and light it on fire. It came from inside. Ну, что касается покидания тела, то нам не нужно беспокоиться о том, чтобы какое-то время определенное покинуть. Это, ну, то есть нам надо просто повторять Харе Кришна. Что касается вот этого света, о котором вы говорите, этот свет, он приходит, может прийти к нам изнутри, если мы будем вот, выполнять вот эти несложные формы как бы деятельности перед смертью, если мы повторяем, то этот свет, он сам придет. Поэтому нам нет необходимости беспокоиться об этом. That's the point. These things are just described. There's some other places in the Bhagavatam where the details are described, you know, how these people have to meditate and, you know, stop the breathing and merge the incoming breath with the outcoming breath and, you know, sit without eating or breathing even for a long time and meditating on the super soul. And then finally, they can leave their body at will. And still they have to be able to do it at the right time. And there's no guarantee, maybe they'll leave at the wrong time. Об этом описывается, вот, что есть разные методы вот, задержки дыхания, когда мы, так сказать, уравновешиваем вдох и выдох, а потом мы вообще все оставляем полностью свое дыхание, и мы должны при этом выбрать нужное время для того, чтобы вот, произвести вот эти все расчеты. И мы можем ошибиться в своих расчетах и покинуть, несмотря на то, что мы вот можем все сделать правильно, но если мы ошибимся в своих расчетах и не вовремя покинем тело, то мы не достигнем результата в этом. Поэтому это такая вот очень сложная процедура. Okay? Хорошо?
Спасибо. Спасибо за ответ. Хари Кришна. Мгм. Кто-то еще, да? Харе Кришна. Вот такой вопрос. Вот преданные, которые повторяют 16 кругов, они вернутся в духовное. У вас такое эхо сильное очень. Ну, говорите, я слышал. Еще что-то есть из вопроса? Харе Кришна, вот такой вопрос можно задать? Да, давайте. Которые инициированы в ИСКОН, повторяют соблюдают 4 регулирующих принципа и воспевают 16 кругов Махамантры, они вернутся на Галоку Вриндаван? The question is, devotees, initiated devotees, who following 4 regulative principles and chanting 16 rounds, they have guaranteed that they will return back home, back to Godhead? It is sufficient for that? Is it Well, sufficient? it also depends, on the mentality. If someone is just chanting and they're proud of themselves, they might not go back to Godhead. They have to be chanting, with the goal of pleasing Krishna and having love for Krishna and getting more and more service for Krishna. If we're just chanting to try to get going back to Godhead from Krishna, we won't get it. Mm-hmm. Chant for love of Krishna, for service. That's the translation. But Prabhupada promised, but you can't keep it up if you don't develop bhakti. A person that doesn't develop bhakti, they won't keep chanting because it won't be tasteful. It won't, it won't be pleasurable. Это зависит от нашего менталитета. Если вы повторяете, и вы гордитесь тем, что вот у вас это есть, вы повторяете 16 кругов, и больше вы ничего не делаете, то маловероятно, то вы не вернетесь так. Но если вы повторяете, и вы одновременно стараетесь развивать какую-то любовь, с любовью это делаете, и вы также выполняете какое-то служение, то вот такое умонастроение, оно удовлетворяет Господа и духовного учителя. Но если у вас не будет этого умонастроения, то вам очень сложно будет повторять эти 16 кругов. Вы какой-то момент почувствуете, у вас не будет вкуса, и вы оставите эту практику. Вы получили ответ? Нормально, Прабhu? А у нас тут интернет пропал. There's internet connection little some problem there. That's why he's not answering. Сейчас вы можете говорить? Да, сейчас интернет восстановился, но вот это самый ответ не полностью услышал, половину. Ответ вы услышали? Половину ответа услышал там, когда вы перевели до того момента, что если просто 16 кругов повторяет, гордится, 4 регулирующих принципа соблюдает и ничего больше кроме этого не делает, то навряд ли он вернется. До этого слышал, а потом дальше у нас интернет пропал. Ну и дальше он сказал, что мы должны развивать, выполнять какое-то служение,
а мы должны делать это все с любовью, с желанием доставить удовольствие Кришне. И если, говорит, мы этого делать не будем, то вы не сможете даже продолжать свои воспевания, потому что в вашем воспевании не будет вкуса, и вы можете эту практику оставить. Отлично. Понятно. It's okay, Maharaj. He got it. You answer. Yeah. There is some written question. Everything depends on our desire. So if Krishna likes you, you know, you're trying and trying and praying to Krishna and humble and, you know, a humble state of mind. Srinadapi Suni Chena. If someone is chanting a very puffed up and I'm going to go back to Godhead, I'm chanting 16 rounds and I'm so much better than these other people and I fast on Ekadasi and I stay up all night or whatever. And then the Krishna doesn't like that. That's pride. So there's Кришне one. нравится, когда у нас развивается смиренное настроение, когда если мы повторяем, и мы думаем, что мы вот такие молодцы, и начинаем думать о себе больше, чем мы есть, и гордимся, то вот эта гордость и отсутствие смирения, оно не принесет Кришне удовлетворения, и поэтому это неправильный способ, если мы хотим действительно достичь конечной цели. There was one written question I have to see in chat. Any more? Yeah, some written question, Maharaj, just 1 minute. Karpur Manjari, she is asking, Hare Krishna, my humble obeisances, accept your holiness. Thank you so much for lecture. And is it how much favorable or unfavorable when devotees когда потом тому, как Господь Кришна восхвалял себя за проявление героиства, преданные также восхваляют себя за свои успехи в преданном служении. Like devotees, like Krishna, sometimes he praise himself. He's just saying some good words about to himself, and sometimes devotee can also try to price themselves for the different type of success in their devotional service. Is it okay if they just glorify some type of the heroism or some type of good result in devotional service? Yeah, it's okay. As long as we, are grateful and thanking Krishna. Prabhupada never glorified himself. He gave all credit to his guru. So if we're thinking, I did really good devotional service, just see what I've done. Now we have this big temple and my name is on it. And, that's not exactly devotional. It's mixed devotion. Ну, с одной стороны, да, мы можем прославлять свое служение, да, свой героизм, но если мы это делаем, хотим себя прославить, а не Кришну или духовного учителя, то это нечистая преданность, это преданность насмешанная. Шрила Прабхупада, он никогда не присваивал заслуги себе, он всегда эти заслуги отдавал духовному учителю и Кришне. И вот это будет удовлетворять Кришну, и тогда мы действительно получим хороший результат. Right? Any more? Хорошо, как кто-то еще есть, кто хочет спросить?
бедный. Давайте поактивней. Возможность послушать Махараджа. Otherwise, I can just say a few things. I'm here in Mayapur. Иначе я могу сказать еще несколько слов. Я сейчас здесь в Майяпуре. And I just joined up with the safari Jayapataka Swami Maharaj has every year. Я вот участвовал в прославлении. It was some celebration of Jayapataka Maharaj. Yeah, it's a program that he does every year. Программу, которую он каждый год проводит. Я участвовал в этой программе. Now, this year it's a very special one, actually. Но этот год был очень особенный. He, we might have read Bhaktisiddhanta, he established in a few places footprints of Lord Chaitanya, to honor places that Lord Chaitanya had visited. Может быть, вы читали, что установлены места, где имеется отпечаток стопы Господа Чайтаньи. И эти места, они в этих местах проводились программы такие. So Bhaktisiddhanta, he wanted to establish something like 108 footprints. Это Шрила Бхактисиданта Сарасвати, он это место открыл, но он хотел 108 таких мест открыть, где присутствовали, точнее, это место, где Господь Чайтанья именно был, в тех местах, где он был. Не просто отпечаток стопы, хотя говорить как footprints, как типа отпечаток, но имеется в виду, что место и игр Господа Чайтаньи. Он хотел 108 таких мест открыть. But he did only 8. Но он только 8 мест открыл таких. And then some of his followers did a few more. Но его последователи открыли еще несколько. But they had, knew a lot of places that he wanted to do it. So Jayapataka Swami, he started a campaign. So this program is just around Vrindavan and Braj. So they made I think 10 of these marble footprints, and then at 10 different places, they built a beautiful, like a samadhi altar for them. And they're having installation. Yesterday, was a huge, yesterday was a very big abhishek, for all these footprints. And today they're installing one at Pavan Sarovara, and every day in different places. So it's quite auspicious, because then people that visit all these places, most of the pilgrims, even they're Hindus, they don't know about Lord Chaitanya, but they'll find out of these footprints. It's a beautiful little marble altar. People donated something like 300,000 rupees for one. That footprints was put on the marble, and that marble. Yeah, there's a big piece of marble with the footprint, and then they install that in a nice little altar. Все же речь идет о том, что эти отпечатки, которые остались, отпечатки стоп, они были зафиксированы, и эти отпечатки стоп, они потом помещаются на большую мраморную плиту, и затем там воздвигается такой, делается такой алтарь. И Джайапатака Махарадж во Вриндаване, он тоже несколько таких мест открыл,
И был очень большой фестиваль, посвященный вот поклонению вот этого места и именно описанию всех деяний Господа в этом месте. So anyway, there's like 1,000 devotees on this group, to take part in this. It's very wonderful. All staying at Govardhan Hill. Около 1000 преданных, они принимали участие, это вокруг холма Гавардхана, и они вот проводили такие фестивали в местах, где вот и отпечатки стоп Господа. Okay, any other comment or question? Какие-то еще вопросы или комментарии? В чате вопрос, пожалуйста. Что? В чате вопрос? Да. You told about Jabarak Maharaj that he wrote some book how to organize and chant kirtan, the proper organization and chanting kirtan. Jayadvaita Swami. He wrote Jayapadak Maharaj, Jayadvaita Swami, yes. Could Yeah, you, in a few words, told us about this book? Yeah, well, I haven't read the whole book yet. I've read most of the things, just different things Prabhupada said about kirtan. Of course, one is no new mantras, That's the main thing. And we're chanting for the pleasure of Krishna. It's not a business. It's not like some musical entertainment or something, but it's for the pleasure of Krishna. Ну, я не прочитал всю книгу, некоторые места этой книги, но основная вещь заключается в том, что, в общем-то, само повторение святого имени, оно еще это еще не дает, это еще просто петь красиво, это еще не является киртаном. Киртаном настоящим является то, что делается для удовольствия в правильном настроении, то есть когда это делается для удовольствия самого Господа, тогда это будет, это будет настоящий киртан. В этом смысл. Oh, it's a very interesting book. Vaisheshika Prabhu said he sat home and read the whole book when he got it. Because there's so many different ideas about kirtan, and Prabhupada commented on many, many different ways. I have... Есть книга также и Вайшешики Прабху по этому поводу. И Прабхупада очень много говорил об этом, о правильном настроении воспевания. Если, чтобы это было, от этого будет зависеть результат нашего воспевания, от правильного настроения. I can just tell you some of the chapters. Есть, сейчас я вот что-то из какой-то главы, из некоторых глав скажу вам кое-что. The etiquette of kirtan. It's for Krishna's pleasure. Где совершать киртан для удовольствия Кришны. Chant what's authorized. No new mantras. Повторять авторизованные, авторитетные мантры, не какие-то новые мантры вводить. Like even there's many examples in there. So like one time somebody with big sannyasi was leading kirtan, and he would lead the Maha Mantra, then he would shout bolo or bhaja or something. And Prabhupada was in his room, but he told his secretary, go stop that kirtan. Как один большой саньяси, он начал вести киртан, и он перед каждым повторением, он то ли баджо, повторял баджо или боло, и потом повторял дальше Махамантру, и Шрила Прабхупада, он услышал этот киртан и попросил слугу, чтобы он остановил этого киртанию. And then
chanting is best responsive. One leader sings and everybody else responds. Sometimes we get 4 or 5 people with the microphone and they're all chanting, and then the rest of the people just listen. That's not what Prabhupada wanted. He wanted everyone to reciprocate. Или, например, может вести, ведут киртан, но киртан ведут 4-5 человека только, например, там они поют между собой там, а остальные люди, они просто слушают. Но Прабхупада, он не хотел такого, он хотел, чтобы все были вовлечены, все вместе принимали участие в киртане. Maharaj, in that case, just recently in our city in Belarus, in Minsk, we invited some famous kirtaniya from India, from the Vrindavan. His name, very famous, Bitu Malik, maybe you have heard about that devotee. He is living in Moscow, and also he do the kirtan over there also. And he's coming often to Belarus also. He has some friends here, they inviting. And in that kirtan, I also attended. And that moment when that kirtan he started, first he was glorify holy name, glorified. Then after that, he start chanting Hare Krishna little bit. But then he start chanting the names of Radha, Radhe, 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 Radhe. And Radhe, Radhe is so many different motive and so many different moods and tunes, everything, and within 1 hour, more than 1 hour, and there was new people came, just like it become like musical show, not like chanting of Mahamantra, but some musical show. So I just I left that place, and afterwards I wrote some. I asked our authority that about this is right or wrong. So, but they not supported my some anxiety about that. It's not proper, proper way how to chant the holy name, and somehow that question was not come as the important that some deviation is there or not, because he said he's a Brijabasi. Brijabasi can do no problem. You cannot do, but Brijavasi can do. But we are hearing that Brijavasi, what about us? Then that's what is the proper way. То есть у нас вот я этот вопрос говорю, I will translate in Russian. Я уже этот вопрос поднимал, когда мы, помните, с Махараджем, Бхактивинода Бинаши Махараджем, я его спрашивал по этому поводу, что мы пригласили киртани с Москвы, Бирджабаси, Биту Малик, и вот, ну, он как бы очень хороший киртания, но в то же самое время он стал, мало пел очень Хари Кришну, но потом стал петь именно радхи на разные мотивы, разные мелодии, то есть и быстро, и медленно, то есть такое музыкальное шоу целое устроил. И люди там просто прыгали в экстазе, но это же неправильно, я спрашиваю, Махарадж, как вот в этой ситуации. Я потом обратился к нашим авторитетам, вот, но они как-то не поддержали, что, ну, как бы, типа, они говорят, что для Бриджабаси это нормально, что он так поет, мы так не должны петь, но для них, для него это нормально. Но мы-то там участвуем тоже, и люди пришли новые, они участвуют. Вот как в этом случае быть? Okay, Maharaj, please. Yeah, well, that's why we not advised to associate intimately with Brijbasis. They're a completely different level, you know. But Prabhupada chant the Maha Mantra, that includes Radhe, Hare, and it's the right way to chant. Otherwise, they get very sentimental. We don't know, but we can't imitate. So, but a lot of devotees pick up on that. And Prabhupada said, we should chant like our acharyas. They chanted the Maha Mantra. And we can't say that name of Radha is Maya, but he said if we chant it too much, we'll become Sahajya. So that's why the GBC made that rule. But then it said we don't want to chant Radhe, 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 Radhe over and over and over and over again, you know. And then people say, oh, what kind of demons are the GBC?
they say we can't say the name of Radha. That's not what the GBC said. The GBC said that we just don't chant exclusively Radha in a kirtan. We chant the Mahamantra. Prabhupada stressed, and he only chanted the Mahamantra. He never chanted anything else. Да, вот Махарадж говорит, что вот в этом и заключается сложность, что вот Бриджапаси, они находятся на другом уровне, как бы, и поэтому мы не должны так близко общаться с Бриджапаси и приглашать вот на такие программы, потому что в Харе Кришна Махамантре уже присутствует именно Шримати Радхарани. Кто-то из преданных там может сказать, ну, что это у нас за руководство такое, что это, разве, это же именно Радхарани, это же не, почему это как бы запрещено? Но вопрос в том, что это не запрещено повторять, но если человек это делает очень много, то он может так превратиться в настроение сахаджи, и развивается у него. Как сахаджи, которые просто уже считают, что они уже поднялись до этого уровня. На самом деле Шрила Прабхупада, он очень был строг к этим вопросам, и он всегда повторял только Харе Кришна Махамантру. Он никогда не занимался вот таким воспеванием. And here one more question, Kapur Manjari is asking. Sometimes devotees give some instruction that you should look, you should just be attentive during your chanting of the holy name. No, they're saying it's not so important to be attentive during your chanting, but it's more important is to pray the Lord during your chanting of the holy name. So how is it right or wrong if in like this type of instructions? Is which instruction? Like it's not so important to be attentive in your chanting, but more important to pray. While chanting you just pray for to the Lord in order to. Oh yeah, chanting is a prayer. We're begging Krishna for service, you know. But we're also begging we can just focus on the holy name and be totally absorbed in the holy name and take full shelter and nothing else. Да, говорит, молиться это нормально, но мы можем молиться, но мы молимся о том, чтобы получить служение. Но мы также можем молиться о том, чтобы быть внимательным при повторении. То есть внимательное повторение – это быть сосредоточенным на повторении святого имени – это цель этого воспевания. Поэтому вот эти две вещи должны присутствовать, и то, и другое. So we may, pray a lot, but when we're not chanting, praying to Krishna, hopefully praying for the service of the holy name and not praying for a good job or something like that. But then when we chant, we at best we just Hare Krishna, nothing else. And then Krishna will reveal everything because the holy name is Krishna. So when we fully take shelter, if we could possibly just only hear and chant the holy name out the mouth, in the ear, out the mouth, in the ear, around and around, then Krishna will reveal himself and all his everything. Мы, конечно, мы должны повторять святое имя для того, чтобы это повторение, оно, как Махарадж сказал, can you again, Maharaj, I'm sorry, a little bit confused. You said, first what was you said, first one? That, prayer is not exactly when we're chanting. Chanting is a prayer, but we can pray. There's so many prayers of devotees
praying for the mercy of the holy name, praying for the attentive chanting, praying for love of Krishna, praying for devotional service. And we pray, but when we chant, we should, it's just like, say you pray to Krishna, you have to do some work at the temple. So you have to put in electric power or something. So while you're working, you may not, while you're working, you may not be praying, you may concentrate on your work, Окей. То есть само повторение это уже является молитвой. Мы можем молиться по разным вещам, молиться о внимательном повторении, молиться о преданном служении, молиться о чистоте. Но когда мы уже молимся, когда мы уже повторяем, то это уже молитва, и мы должны эту молитву, это повторение сделать чистым, оно должно быть внимательным. Например, человек работает, и он, о чем он может думать? Он должен думать о самой работе, то есть как эту работу сделать лучше. И также то же самое повторение должно быть стать таким, чтобы это повторение было, во время повторения, сама молитва уже и есть, Харе Кришна, и поэтому мы ее очень внимательно повторяем. Спасибо большое. То есть, если мы внимательно повторяем, мы уже молимся Кришне. Если мы внимательно повторяем, то что? Значит, это молитва уже, да. Поняла. So, thank you so much. The conclusion is that if we attentively chanting, it means that we, that means we are praying. It's our prayers where we pray the Lord because of our attentive chanting. Is it right? Understanding. Okay, you got it? Yeah, but she makes some comments. She's asking that the chanting, attentive chanting, it means that is already the goal of chanting is to be attentive. Then if we are attentive. The goal of chanting is to have love of Krishna. And if we associate with Krishna attentively, he'll give us love. It's already there. That will purify our heart. The holy name will purify our heart. We can't do it by any other artificial means. Goal of life is a love for God, but like we said, that attentive chanting is a means how to achieve this goal. Is it right? That by chanting, attentive chanting is a means how to we can develop love of God. Is it right? Yeah. Conclusion. Love of God is there, but it's covered over. And the cleansing process is the holy name. То есть очистительным процессом является not only the holy name, but we need to read the Krishna Lila also, so we know who the holy name is. Why are we? Who are we chanting? То есть святое имя, внимательное повторение является не является самой целью, это является средством для достижения цели, а целью является развитие любви к Богу. И поэтому, если мы развиваем любовь к Богу, означает хотим развить, то мы должны воспользоваться святым именем. Святое имя дает, это очистительный процесс, который очищает наше сердце, потому что любовь к Богу уже есть, и она очищается в сердце, и тогда эта любовь к Богу просыпается благодаря внимательному повторению святого имени. Okay. Yes, Maharaj, your answer is so nice. Your answer just giving this the result of my heart is
purifying when I'm hearing your answer. Thanks so much. So there's many things covered in this book, but you know, we can't just go over it. But the basic idea is, you know, that Prabhupada, if you listen to Prabhupada's kirtans, we have many recordings, very simple, you know, but, and the older kirtans also from those days, that was so many people joined. And at that time, the movement, it wasn't some prestigious thing to join the Hare Krishna. People considered you're very weird and gone crazy, you know, but the only reason devotees joined is because there was so much kirtan. And they were living very austerely with many, many people in one small house, one bathroom, men and women, very simple prasad, chanting going out for many hours every day, you know. So, but so many people were joining because that, you know, was just chant, chant, chant. Everybody was happy. Да, вот Шрила Прабхупада, говорит Махарадж, он на самом деле повторял, очень просто повторял. И он это повторение, но его повторение, оно было настолько внимательным, и что благодаря его повторению приходили люди и продолжали, и повторяли вместе с ним, и количество людей увеличивалось. Но в то же самое время Прабхупаду типа критиковали за то, что то есть он все превращает просто вот в такое вот повторение, типа, что как будто бы это единственная вещь, да? Но они его критиковали, но в то же самое время они видели, что тем не менее количество ряды людей, которые присоединяются к этому повторению, и оно увеличивается. Конечно, мы не должны не только повторять, мы должны также и слушать о Кришне. Это тоже считается очень важной деятельностью. Но в то же самое время Прабхупада, он подчеркивал важность повторения святого имени, и благодаря вот этой чистоте его повторения очень много, вот у него появилось очень много последователей. And like if you listen to Prabhupada's early kirtans and some of the early kirtans, they would chant Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. And now we chant Jai Shri Krishna Chaitanya. Если послушать ранние киртаны Прабхупады, то Прабхупада пел так: Баджа Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда. Это в начале, а потом он стал вместо Баджа повторять Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда. Why was that? Well, there's a Sahajiya group that was right across from the temple, and they chanted Bhaja Shri Krishna Chaitanya Radhe Krishna Nahi Anya or something like that. So Prabhupada said we should do different than them. Потому что я спрашивала, почему так вот Прабхупада поменял, он говорит, что потому что к этому повторению Баджа Шри Кришна стали присоединяться сахаджи, и они стали тоже повторять все время Баджа, Баджа, и Прабхупада сказал, надо перестать это слово добавлять, и надо просто добавить Джай Шри Кришна Чайтанья. И он стал повторять уже по-другому. Okay? Yes, Maharaj. Thank you so much. So I'm sure somebody will put this book in Russian very soon. In Russian, я надеюсь, говорит, скоро эта книга, она выйдет на русском языке, вот по этому правильному киртану. Александр руку поднимает. Александр. Кто? Александр. Харе Кришна, можно спросить? Александр, да, пожалуйста. Ваше святейшество, пожалуйста, примите мои поклоны. Вот. Говорят, что когда человек принимает духовного учителя, получает посвящение, духовный учитель, видя его квалификацию, дает ему конкретное уже служение. А если человек не принял духовного учителя, ну кто может определить его квалификацию?
и его какие-то там психические, какие-то другие наклонности, которые можно там задействовать. Я к чему спрашиваю? К тому, что местные руководители обладают такой же квалификацией? Или вот как этот вопрос? Или здесь уже Кришна сам все решает? Thank you so much for lecture, Your Holiness. I have question. There is we know that when a disciple approach Guru, so Guru gives him instruction, what to do, what not to do. He gives some instructions. But in case if devotee has not Guru, and he is coming to the temple, and in the temple there is some temple authorities, and who can define what is my duty in my case? Like if there is no guru, are there also? Guru means teacher. We have, Shiksha Guru. Any devotee, can be if someone is very puffed up, they think I don't have any guru, I don't need a guru. A humble person think everybody's my guru. Смиренный человек, он примет каждого как гуру, преданного, шикша-гуру, не обязательно быть особо гуру. А он примет его, и он будет слушать их, то, что они скажут. Поэтому это не вопрос обязательно, чтобы был тикша-гуру, это может быть любой преданный. Нужно просто быть смиренным. All of us, when we first come, we don't have a guru, but somebody teaches us something. So the person who just tells you chant Hare Krishna, he's your guru. He's your called Bhartma Padaksha Guru. He's the first one that tells you to chant Hare Krishna, or gives you the Bhagavad Gita, gives you prasadam, they're all different gurus. Мы все пришли вот через это, прошли через вот это начало, и если к нам подходит преданный и говорит, повторяй Хари Кришна, или он говорит там, читай Бхагаватам, слушай Бхагаватам, или что-то еще он говорит, то мы должны, почему мы не должны это принимать? Мы должны это принять, потому что он может быть для нас как Бхармана Прадакшика Гуру, который направляет нас. Он же не говорит там что-то другое делать, он дает нам определенные наставления. So if the person's humble, they'll come and they'll ask me, well, what can I do? How can I serve? One devotee who made many devotees, I asked him, how do you find future leaders? Если преданный смиренный, он придет и спросит, что я могу сделать, как служение могу выполнить. И таким образом. He said, those are the people that they come to the new, but they ask you, what can I help you? How can I serve? Can I clean the floor? Can I do something? Those are the real leaders. The ones that come in and say, I have a degree in business management, and I think you should do like this, and you should do like that. They'll never become leaders. They're puffed up. It's the humble people. So if you're in a good mood, you're going to ask somebody, what can I do? How can I serve Krishna? And somebody will help you. Gradually, they'll direct you to some Diksha Guru, but that comes later, First, you have to know what is Krishna. You have to know what is a Guru. Prabhupada said a Guru is anyone that knows more than you. The teacher. Guru means teacher, literally means teacher. Прабхупада говорил, что гуру тот, кто знает больше, чем вы. Если вы приходите и в смиренном настроении и говорите, что я могу делать, какое служение могу делать, да, то постепенно будете делать то, что вам скажут, то постепенно вот эти лидеры, эти преданные, они могут подвести вас к Дикша-гуру, то есть они могут указать вам путь. Но если мы гордые, что вот я могу что-то сделать, там, мы наоборот не спрашиваем, а мы хотим что-то делать уже, и у нас уже есть свой путь какой-то, то такая гордость, она помешает нам найти гуру, прийти к духовному учителю.
Поэтому вот это самое главное, это вот настроение, смирение с самого начала. Надо знать Кришну. Вначале мы должны понять, кто такой Кришна, кто такой гуру, и мы должны это узнать у преданных. И тогда, когда мы это узнаем, потом уже мы тогда идем дальше. Я правильно понял, что если нет этого смирения, то неважно, там, принял человек духовного учителя или нет, у него не получится заниматься преданным служением. Is it right understanding that if I don't have humility, then I cannot achieve the result of devotional service? The real result cannot come to me. Okay. Any more? Gone pretty long. That is what question, Maharaj, did you hear about? He said his right understanding that without humility, I won't get the result of devotional service. Yeah, humility is the most important thing. Да, смирение – это самая важная вещь. You'll get something, but you won't get the prema. See, prema is produced by humility. Вы можете что-то получить, но прему не получите, потому что оно достигается только за счет смирения. And that's what Krishna says in the Bhagavad Gita, the famous verse 434, how to approach a guru. Right? Pratiprasnena sevaya, with humble questions, submissive inquiry, wanting to hear the answer. And then what, if you ask somebody, a guru, what should I do? And he says, you should go clean the toilets. And you say, okay, thank you very much. And don't say, well, wait a minute, I'm educated and that's not my job. I should be managing or whatever. And service. Pariprasnena sevaya. Seva is a very serious thing. It means that you very much honor the person you're serving. That's why we say guru seva and deity seva, in a humble state of mind. Chant Trinadapi Suni Chena Tororapi Sishana Mani Namani Kirtaniya Sadahari. All right? Good question. Very important. Спасибо за вопрос. Вот очень известный стих в Бхагавад-гите 434, Татвитки Пранипатина, Парипашна Севая, что человек должен в смиренном настроении обратиться к духовному учителю, он должен со всем смирением вопрошать и служить также он должен. И вот это смирение, оно позволит получить как бы от гуру понимание, оно придет. Ну вот на этом стихе построено, в общем-то, отношение с гуру. Спасибо. Примите мой поклон. Thank you. Please accept my humble obeisances. So in chapter 13, verse 8, 9, and 10 through 12, it listed qualities of knowledge. Bhagavad-gita? Yeah. Chapter 13, verse 8 through 12. Bhagavad 13, 1-3 chapter. Yeah, yes. В 13 главе Бхагавад-гиты с 8 по 12 описывается, что является знанием. So the first one is humility.
И самое первое – это смирение. And the second one is pridelessness, which is not much different than humility. И вторая – это отсутствие гордыни, что также не отлично от смирения. So humility means not expecting any kind of honor for whatever you do. Смирение означает, что мы не ожидаем никакого почтения за то, что мы что-то делаем. Sometimes we do something and nobody compliments us, we might get upset. So humility means that one should not be anxious to have the satisfaction of being honored by others. То есть смирение означает, что человек не должен находить удовлетворение в том, что его уважают, почитают за то, что он сделал. All right? Hare Krishna. Thank you. Good question. All right. Any more? Спасибо. Что-то еще? Otherwise, I have to take a break. I'm getting really tired. Иначе мне надо уже, так сказать, отдохнуть. Я немножко подустал. Хари Кришна. Спасибо огромное, Махараджа, за лекцию. А вот хотел просто такой личный вопрос. А Махарадж, он каким божествам поклоняется? Есть ли у него свои собственные божества? Шилаграммы, Гирирадж, может быть. Thank you, Maharaj, for this nice lecture. Can you give us some knowledge about? Do you worship some deities? Do you have any deity to whom you're worshiping? No, I don't have any personal deity. Не, у меня нет личных божеств. I just, I was always traveling and I just never got started with that. Я всегда путешествую, поэтому у меня нету божеств. Try to worship the holy name in the Srimad. Я пытаюсь поклоняться святому имени. Thank you. Hare Krishna. Krishna. So where are you? Did you say Belarus? I am in Belarus, yes, Maharaj. All of you? No, others they're from Russia. I am from Belarus. Where do you stay? Where are you all living? All devotees in our chat. Yeah. They all live in south region of Russia. Oh, really? Mm-hmm. All right. Владивосток. Oh, we Vladivostok. Someone is from Vladivostok. Oh, near Japan. Рядом с Японией. All right, good. So, as far as kirtan, you talked about that, Radhe. 1 year in 1975 at the Mayapur festival, the devotees arranged a kirtan festival. Насчет вот этого киртана, который я упоминал, у Рады, однажды в 1975 году преданные проводили фестиваль киртана. Был такой фестиваль Хари Кришна. So they invited, every temple was competing, it was like a contest. Competing for what? Who had the best kirtan or something. И храмы между собой, так сказать, соревновались, кто лучше может исполнять киртаны. But they invited many of the local, kirtan samadhis, they call them kirtan sampradayas. And these guys, they perfect mridanga playing and perfect wampers, and they dance exactly with the beat,
Но они пытались это сделать за счет того, что приглашали каких-то вот таких профессиональных различных исполнителей, там, мирдангистов, каких-то умеющих там танцоров, там, ну, возможно, и поющих, наверное, тоже имелось в виду. And Prabhupada was really just, he didn't like it. Но Прабхупаде это не понравилось. It was And in Mayapur, you said, Maharaj? Prabhupada didn't like it in 1975 in the Mayapur festival. In Mayapur. То это было в 1975 году на фестивале, на Майяпурском фестивале. And Prabhupada said, why have you brought these people here? He's very angry. И Прабхупада сказал, зачем вы этих людей сюда пригласили, привели? He said, they are chanting rupee, 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 rupee. Они повторяют рупи, рупи. So they all got left, and then there was one temple where the temple president was previously a rock musician, and he had copied the way these people chant very expertly. Они все ушли, но там был один храм. There was one temple, and what that temple? One of our temples, the temple president, he had copied this Bengali style of kirtan and dancing. И один вот президент храма, он скопировал вот этот бенгальский стиль воспевания. And Prabhupada didn't like it. He was leading kirtan, and he was like kind of puffed up, and Prabhupada just asked somebody else to sing. И Прабхупаде это не понравилось. Он так пел киртан особым образом, так себя так ставил, очень так гордо себя ставил. И Прабхупада не хотел слушать такое пение. So that was just an example with Prabhupada. He preferred to see the ISKCON devotees chanting, even though maybe they weren't so perfect Bengali style music or anything. He liked it. Kirtans are just with strong ecstatic feeling. Просто Прабхупаде нравились киртаны с такими вот экстатическими чувствами воспевания. Пускай там не было какого-то там стиля бенгальского, но если это с чувством пелось, то Прабхупаде это очень нравилось. Okay, so can we stop? I'll be back next week. Тогда мы остановимся и до следующей недели. Maharaj, can I ask one question about the worshipping of deity? Devotees, Worship, deity worship. About. Yeah, yes. Like recently this happened. In my case also, I was in Govardhan, and some devotee, senior devotee, he put on my hand some Govardhan Shila on Govardhan hill time when it was Govardhan Puja. So he said, you have to, you're Brahman, you have to worship. It is your duty, like that. So then finally I approached my Guru Maharaj, I asked him. He said, in Prabhupada time, we didn't do that. But we see now in our temple so many Govardhan Shilas, and every temple has, and so many devotees also. Is up to you, like you like or not, you just if you want to do it. And then recently, Maharaj, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, he makes some order for his disciples that I'm forbidding any of my disciple worship to Govardhan Shila. Because it is even Brijabasi, they not allow to, they not agree to give
I approach a few Brijabasis very famous. Can you can come approach some devotee to you and you can decide give them Shila or not? He said, no, 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 I will not do it. Govardhan never wants to go out from Govardhan. They want to stay in Govardhan. They don't like it. Only if there is some dream. If Govardhan can in the dream someone and say that I would like to be worshipable, then you can take. Otherwise, you cannot take Govardhan from the Govardhan hill. So, and then I am worshiping already 6 months from September, October. I took it more than even 6 months, and little bit I confused about this. What can I do? I can say that it's very high level actually. I am always feeling that I don't have such a qualification to worship the Govardhan. And what I is suggest you just put the Govardhan back. I can do that, right? I can go and take Just, Govardhan and put back. yeah, just put him back on the hill. That's, Prabhupada said that about to Wayne in one letter. Someone was asking me, he said, take it back, you know. But there are many devotees worship Govardhan now, and you know, we can't condemn them, like, you know, big leaders, but they're doing very elaborate puja, and they took them like that with permission. Some local Brijbasi gives it, and the scriptural rule is not only that, but you're supposed to, you know, you're supposed to leave the equal weight of gold. You know, many things. It's not a light thing, you know. Mhm. Many devotees, they worship many Shalagam, many Govardhan Shilas. So they can continue. If you have any bad, if you don't feel right about it, then just give him back to Govardhan Hill. He'll be happy to. Because I'm also traveling and I'm taking with myself that Govardhan Shila, and but my level of worshiping is not so high. I just a little bit confused that it's I don't know. my. No, when Lord Chaitanya gave a Shalagram to Raghunath Das, he told him exactly how to worship. And there was so many Tulsi Manjaris and so much this and that, and then some sweets, and, you know, he told him exactly how to do it. Yeah. So with Shalagram, he said you just give bath and put away, but Govardhan, I'm not sure. Nobody was worshiping Govardhan at the time of Prabhupada. Okay. Thank you, Maharaj. Это я спросил вопрос насчет Гавардхана Шилы, что я поклонялся, и я спросил духовного учителя, но Гуру сказал, что при Прабхупаде этого не было, но сейчас очень многие поклоняются в храмах, есть, и у каждого есть много преданных старших, у кого есть Гавардхан, и говорит, ты сам можешь решить. Но недавно Бхактивинода Госвами Махарадж, он запретил своим ученикам поклоняться, он сказал, что он обращался к некоторым бриджабаси, чтобы они давали разрешение, но они категорически отказались от этого, сказав, что это очень сокровенная вещь, и мы не можем давать никаких разрешений. Вообще Гавардхан, он не хочет уходить. Эти все камушки, они не должны уходить из Гавардхана, это их место, и им не нравится, что их забирают, поэтому. Но если, говорит, только во сне приснится что-то, и придет Гавардхан и скажет, поклоняйся мне, только в этом случае можно прийти к какому-то Бриджавасе и получить от них Гавардхан Шилу. Ну, Махарадж говорит, да, надо возвращать назад, если ты не чувствуешь. Насчет шилограммы, говорит, что это, да, это так и было, что шилограммы, ну, как бы, ну, не могут быть, нельзя их брать. Но насчет Гавардхана есть очень многие старшие преданные, которые поклоняются. И сам Рагунат Хадас, он получил от Господа Чайтани, получил Шилу, но он дал ему конкретные указания, как поклоняться. Если ты не получил такого указания, но я получил, но, правда, не от, я получил от преданного указания, как.
I got some instruction from devotee. He said very simple way that you can worship very simple way. No need anything because Govardhan. He said like that me, not he said that. That's true, you know, that's true. But most people end up with quite elaborate worship, you know. I don't Anyway, think Prabhupada would condemn it now. Devotees are mature but still, if you don't feel right about it, then better to give back. Yeah. Or pray to Govardhan to give you some guidance, you know. I Because am just Prabhupada said, something, I'm you know, taking some standard. the things that we have that Prabhupada said, you know, were from the early days, and, you know, he more or less said no. То есть But he, Prabhupada, he wrote in the Krishna book that sometimes devotees take a stone from yes, Govardhan to yeah, worship. yeah. So it's not like it's condemned, but with different individuals, he told them not to do it, or he told them to give it back because they just took it or something on their own. And they didn't go through the proper and didn't ask the guru. Said, you can ask your guru and, you know, explain how you feel, and then he can tell you. Thank you. Okay. Yeah. В общем, заключение такое, что вот Прабхупада, он в разные дни, он не позволял, он говорил, что верните назад, но в то же время Махарадж говорит, что вы можете это делать, если ну, поклонение несложно к Гавардхану, вот, если вы чувствуете удовлетворение, но если вы чувствуете что-то не так, то лучше это вернуть. Но можно у своего гуру спросить и сказать, что вы чувствуете, и пускай гуру ваш скажет, вот как это правильно. All right, Maharaj. Okay. Okay, I have to go. Nature is demanding my attention. Okay, everybody chant. Open the microphone, chant a few mantras. Давайте микрофоны включите, и мы повторим вместе Харе Кришна мантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maharaj, yes. Вадинатха Васа Прабhu. Я тоже вчера смотрел это обращение, ну, Госвами Махараджа. Он, ну, как бы запретил он поклоняться Гавардхану, преданным своим. Запретил, да. Не запретил. Он сказал, я больше давать не буду, как бы, вот, лично вывозить гирирадж. Ну, это и есть запрет. Он сказал, что не обращайтесь ко мне. Я все сказал, не обращайтесь ко мне больше. Те, кто уже имеет, наверное, он у них забирать не будет. Ну, я не знаю. Ну, такого не было прям, чтобы он там забрать, привести указания. Он сказал, я больше не буду давать, только через авторитетный метод, если там гирирадж тогда на место переставить, другое место, и потом там должен при Джапасе благословения попросить, потом должен во сне присниться, и, как бы сказать, Гирирадж должен сказать, да, я хочу поехать этому преданному, чтобы поклоняться. Он такой процесс, он говорит, теперь я только через такой процесс буду давать. Но другие духовные учителя не дают. Ну, как бы. Я вот вообще в Индии ни разу не был, и у меня вот Гирираджа 2, и они вот просто гуру передал, ну, как вот вообще, я даже не знал. Ну вот он Так говорит, что Прабхупада, он даже сказал, верните назад. Он даже не только кто-то брал, он сказал, верните назад. Хотя в другом месте он говорит, вот в источнике есть место, где Прабхупада говорит, что иногда преданные берут Гавардхан и поклоняются Гавардхану, счастливо поклоняются Гавардхану. То есть, ну как бы, он говорит, поэтому в конечном итоге спросить надо своего гуру. как Богу Гавардхану поклоняются. Угу. Ну ладно, Харе Кришна.
Харе Кришна. Я тоже это слышал обращение. Но вообще поклонению Гавардхана, там оно даже предписано в священных писаниях. Ну, вот Манаха Шикша, там, кстати, говорится, что там, ну, один из преданного служения, вот, как бы, чтобы войти, ну, то есть, Расика, вот, там, тату, то есть, там как раз говорится поклонение Гавардхану. Ну, надо поселиться у Гавардхана, да, поселиться у Гавардхана. И Да, тогда, поклоняться. тогда можно, да. Тогда Ну, то есть, проблем нет. такое поклонение, то есть, оно одобряется. А вы тоже, да, Гавардхану поклоняетесь? Да, мне вот недавно, полгода назад, вручил преданный старший. И просто я так не хотел брать. Я говорю, не, это же очень ответственно. Но все, говорит, очень просто, не надо волноваться. Просто там омовение, омой божество и какой-то фруктик, и все. Так, никаких сказать, сложностей нету. И молись Гавардхану, и он все будет помогать тебе в духовной жизни. Ну, вот как-то так, знаете, не так просто все, конечно. Харибо. Харе Кришна, Харе Кришна. Спасибо.